bit about defining the political body, a public body that rather than the individual in the space. Social engagement relates to environmental issues, while here is questioned if the political and the public body still exist. Social engagement is dated. Too specific remains Eurocentric, Western-centric, a Western-centric notion, and it's also restricted by the fact that it involves a whole or a specific community. Public space is larger in concept. So these two papers will present and address the concept of space that is public and the work of non-represented groups, not just countries, but in a much more ample way. So the first presenter is Bria. She is a researcher in media studies and creator whose research includes sensorial exchanges between humans and non-humans. And she's also working as an online community coordinator at the New School, where she also did her Master's of Arts in Media Studies. Thank you for the great and it's a great pleasure to be here. It's very engaging. So in what ways do we interact with technology in public spaces that's germane to experiences we do not yet know? Like a mysterious question. My Sensory Vantage Point project aims to consider multiple conceptual and empirical vantage points of the body in order to examine sensorial information exchange between human bodies and digital media and technologies. I've designed this sensory probe kit as a means to study the sensorial constitution of human-technology bonds in public spaces. So I attempt to develop a methodology in order to consider the ways that human bodies can complexify their perception of technologies, because the relative transfers between digital media affects and the human sensory apparatuses are co-evolutionary. I begin not with an understanding of public space, but rather an approach to public spaces. Public space is an excellent region to potentially transform established bonds between human senses and technology because, quote, each day will provide the occasion to practice, end quote. Digital media emit multi-scalar effects into space, forces with different competencies, influence, and capacities that impress upon how humans shape and experience space. These digital forces are constantly moving through multi-directional communication flows, shooting vertically to satellites, moving laterally across devices, vibrating longitudinally. These are delivery flows that form networks, patchworks, meshworks, and other digital variations of being active. A key attribute of digital technologies is its energetic, non-physical movement, which travels through physical dimensions, filling the space with electronic and visual information. Immaterial digital media effects may be formless, but they are efficacious towards humans. Since the human bodies are affected, so are the senses. Then digital technology is a vital component in populating public spaces with sensorial information. The condition that digital technologies exist in continuous relations with the complex sensorial human body is under-theorized. I will now sketch out how digital interfaces exist in public spaces in order to advance a methodology that defines the media interface as essential for human technology communications. Under the topic of public space and media, scholars and practitioners discuss several instantiations of digital technology incorporating with human bodies in interesting ways and altering everyday lives. I choose to focus on digital interfaces, which are any electronic devices or programs that communicate with the user, such as screens, kiosks, image projections, sensors, and etc. I choose these in particular because the current discourse from such theorists center analysis on interfaces celebratory, informative, and interactional possibilities. But then digital is the expression of computer-readable languages apprehensible and delivered by technology specifically through, quote, the registration, storage, and distribution of information in the form of a digital binary code, end quote. All of these actions are important. New media scholar and curator Christian Paul, who's presenting at this conference on Friday, explains that a media work is digital when it operationalizes formal computing languages.
These languages construe and embed logics through patterns, conduits, and expressions of digital media, which are manifested through interfaces. Aesthetically, the distinguishing characteristics of digital media include interactive interfaces, participatory involvement, dynamic operations, and customizable components. Lev Manovich describes historical convergence between computing technologies and cinematic media evolving into digital media. While cinema does not exclusively claim the genesis of digital media forms, this observation marks a shift in how computing logic alters media aesthetics and design to cultivate different experiences. According to Manovich, aesthetics and experience belong to a cultural layer, which is now influenced by a computer layer. This interaction of layers pertains to how sensory information is reformulated according to digital technology. Manovich notes that interfaces are positioned as communicational instruments for humans, as the interface has become synonymous with the navigational tools that allow one system to communicate with another. Then, interface apparatuses are tools that make perceptible its digital qualities, processes, and resources to a person. When human bodies perceive digital works, the senses conform to the logical basis that designs the corresponding interface. Digital interfaces also embed human and technology exchanges as resulting from an input into multimedia databases. Such databases are what differentiate digital media from any other media. Manovich tells us a new media object is not something that's fixed once for all, but can exist in different, potentially infinite versions. The database is flexible and can manifest through a range of possible interface designs. And Elizabeth Gross reminds us that within a computer chip is already a whole set of cultural norms, values, and spaces. For interfaces to be usable by humans, data is rendered into auditory and visual conventions. Whether as a final installation or as a work intended to be modifiable by an audience in parts, digital media technologies arrive in public spaces already produced. They are established forms meant to interact with humans in specific ways. The media construct arrives with instructions inherited into its design, made for human eyes or hands or speech to command our bodily faculties to perform in specific ways in order for the media to work. Function already determines its use. Design translates the database into a discernible sensorial form while concurrently masking the broadening efficacy of digital media. Digital media designed for public spaces cultivate visual and oral interaction habits. These perceptual habits, quote, may have been culturally received without humans self-consciously aspiring to acquire them, end quote. Crucial possibility exists to discover sensorially rich engagements with digital media because its forms and processes are unstable and open to many, quote, new habits and their accompanying anxieties to be learned, new ways of walking and talking to be developed, as new addresses for the body to be laid down by new spatial orders, end quote. So multiple perceptions are available within a given instance, and the persistence of human habits indicates in which our interactions alter our behavior without ever being aware that they're happening. Humans tend to be imperceptible to other sensory possibilities, a regard that's reinforced through the cumulative result of 1,000 tiny performative struggles peppered throughout the social field. That last statement was a quote from Brian Masumi. When this happens, digital technology's purpose is reduced to providing content and as a result treated as an instrument and run the risk of reinscribing divisions between technology and human bodies. If there is a persistence of habits between humans and technologies, then it is necessary to labor in facilitating multisensory expressions in order to fashion ever-forming relationships between humans and digital non-humans. According to sensory anthropologists David Howes and Constant Klassen, audio-visual traditions in media communication neglect multisensorial potentials, for there exist many possible ways of combining the senses for the purposes of communication.
The audio-visual is but one of them. The extent to which this combination has been developed in the West reflects the depth of our commitment to a particular regime of sensory values, end quote. In agreement and extension, it is important to note that digital media's very form evades a definitive shape or conclusion. The very material of digital media is dynamic, modifiable, and generative. In an attempt to capture sensorial exchanges in motion, I have made the sensory probe kits to collect possible sense experiences. Excavating sensory information is difficult material for transport, to study, and to talk about, because sensory information is often contingent upon immediate environmental changes. Multisensorial impressions are constantly fluctuating, making discrete sensory description of digital media in public space tenuous. The goal is not to obtain sense descriptors of technologies in particular public spaces. Rather, the sensory probe kit offers people a chance to uncover the sense's expressive potentials. These micro-performative struggles or sensory probe exercises articulate, quote, the subject, its embodiment, the meanings and objects it might own, the institutions that come to govern them, all conduits through which a movement of expression streams. Expressions adopt them for temporary forms and substances towards its own furtherers, an ongoing self-definition, end quote, by Bria Masumi. So is it the experience of like multiple variants becoming embodied, but then at the same time being exuded. And it's to express is like part of like self-definition, but also like being plunged forward in the world. So with the Sensory Vantage Points kit, the kit consists of a traveling shoulder strap bag that contains the following: noise-canceling headphones, balls of clay, a clay modeling table, a glove box with a pair of custom-made gloves, and a digital media tablet. The 6 exercises with the respective sense combinations are direct surface impressions, soundscape mimicry, I'll get back to these if you don't finish, olfactory scene, sculpt the vibe, what's appetizing, and parabolic motion photography. I'm going to flip through the results of the probe kits to show you what has come out of it, but I'm going to be discussing more what expressions mean. As a research methodology, the sensory probe kit provisionally treats each sense's experience as modular. Each exercise yields a process for human bodies to create an expression, a resulting object that traces the process of each modular sense becoming specifically attuned to technology's effects and forces. The exercise is incorporated and cross-reference the senses, such as walking while seeing, talking while sniffing, because the senses don't exist in complete isolation by themselves. The exercises invite the participants to engage in various explorations with digital technology that is present in the public space and to objectify those exchanges, that is, to translate them into material and immaterial expressions. These expressions are primarily sensory objects composed of spatially situated encounters. Material refers to objects that take on a physical form, including forms contained within a digital device, photography, clay sculptures, sound recordings, and writing. Immaterial indicates objects that are without a physical shape, but are similarly substantial in that they are forces that give experiential form, gestures, movements, rhythms, and vibrations. The various senses can produce diverse expressions according to the qualities. A vocal cord can produce a texture. Fingers can echo when shaping a structure. A nose can inquire about how an atmosphere sounds, and so on. The senses are not conclusive because their capacities to express are ever extended by their conditions. So then, sensory probe kits are a way for people to transform or to perform a human experience of entering public space with digital technology. When the human body becomes sensorially aware of how technologies impress upon the senses, human beings can begin to transform how to engage. Sorry, this is a really important point, I'm like drifting off.
When human bodies become sensorially aware of how technology is impressed upon the senses, humans can begin to transform how to engage with technology and perhaps how technology appears and shape in public spaces. So to conclude, the sensory probe exercises are defiantly process-based to continuously disrupt the visual and oral habits of human senses relating to digital technologies. The process of re-relating opens up for different engagements in public spaces. So the material and immaterial aspects of digital technology are translated into the object, which are physical textures, locations of technology, and designs of interfaces that are touched, photographed, and collected. The formless rhythms, forces, and vibrations are crafted, captured in motion, and mimicked. The Sensory Probe Kit reveals what is thinkable and doable when we shift from received notions of media and public spaces to disrupting routinized addresses of technology. Thank you for your attention. The next presenter, it's Mirna BOYADJIAN. She's a PhD candidate in art history at the University of Quebec, working on representation, conflicts in contemporary Lebanese art. And she holds a Master's of Arts in Art History on the photographic work of Taryn Simon. Thank you, Bria. Donc, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisatrices et les organisateurs de cette journée en fait consacrée aux recherches menées par des chercheurs émergents. Je trouve que c'est vraiment une grande chance. Cet espace, en fait, de discussion est une grande chance pour présenter et partager avec vous des analyses qui ne sont pas, justement, qui sont encore avec des questionnements encore irrésolus. Comme je débute mes études doctorales, ça ne sera pas une recherche aboutie que je vais vous présenter aujourd'hui, mais plutôt un moment de son développement, un fragment, si on veut. Tout de suite, j'aimerais... Est-ce que vous m'entendez bien, juste comme ça? Oui. Tout de suite, j'aimerais que l'on écoute ensemble un extrait de 2 minutes d'une pièce intitulée Starry Night, Nuit étoilée en français, et réalisée par Mazen Kerbaj, qui est musicien et bédéiste, né en 1975 à Beyrouth, et à partir de laquelle j'aimerais réfléchir aujourd'hui. Donc, voilà.
Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2006, à Beyrouth, Mazen Kerbaj enregistre une improvisation à la trompette d'une durée de 40 minutes sur la terrasse de son appartement, tandis que la ville tremble sous les bombardements. 3 jours plus tôt, soit le 12 juillet 2006, le Hezbollah libanais, qui est un mouvement politique chiite fondé en 82, officiellement parti politique depuis, enlevait 2 militaires israéliens dans la zone frontalière qui sépare le Liban d'Israël, en échange de prisonniers palestiniens. Le jour même, l'armée israélienne attaque plusieurs cibles dans... It's all right. Donc, je reprends la phrase. 3 jours plus tôt, soit le 12 juillet 2006, le Hezbollah libanais enlevait deux militaires israéliens dans la zone frontalière qui sépare le Liban d'Israël en échange de prisonniers palestiniens. Le jour même, l'armée israélienne attaque plusieurs cibles dans tout le pays. Il s'ensuit une guerre de 33 jours causant la mort de milliers de personnes. Ce conflit ébranle un peuple déjà fragilisé par les 15 années de guerre civile de 1975 à 1990 et aux prises avec une situation politique tendue avec l'assassinat du président Rafik Hariri en 2005 et aussi avec le retrait des forces syriennes la même année. Donc, inévitablement, le traumatisme passé ressurgit et inflige un climat d'inquiétude et de peur sur l'ensemble de la population. Ce que nous venons d'entendre est un extrait, en fait, d'une version de 6 minutes 31 secondes qui est accessible en ligne. La version longue, la trame entière de 40 minutes, n'a jamais été présentée jusqu'ici par l'artiste. La première fois que j'ai écouté la pièce, je me trouvais dans la salle de projection d'une galerie, seule, dans l'obscurité, et j'en conserve encore aujourd'hui la sensation d'une proximité avec la guerre et aussi avec une certaine manière d'être en temps de guerre. La question, d'ailleurs, de la proximité traverse mes études, mes recherches doctorales, que je viens tout juste de débuter. Et donc, une question, c'est à l'écart d'une expérience concrète sur le terrain des hostilités, comment éprouver la guerre? Donc, c'est une question qui fonde à quelque part ma réflexion. Et aujourd'hui, la proximité, celle dont je parle, est très différente de celle, par exemple, de l'expérience liée à un imaginaire de la guerre qui s'élabore par l'entremise de l'information journalistique et du documentaire. La question autour de laquelle s'articule ma réflexion dans le cadre de cette présentation pourrait ainsi être formulée ainsi. En quoi l'expérience sonore induit-elle une impression de proximité? Plusieurs auteurs, à travers l'histoire de la pensée occidentale, ont insisté sur la puissance sensible du son effet d'immédiateté sur le corps comme sur l'esprit. Foucault, lisant Plutarque et les Anciens, rappelle par exemple que l'ouïe est plus capable que n'importe quel autre sens d'ensorceler l'âme. Plus près de nous, les travaux de Steve Goodman et de Juliette Volclair soulignent eux aussi l'immédiateté sensible du phénomène sonore. Travaillant tous deux sur les effets psychologiques et physiques du son utilisé comme arme, c'est-à-dire des usages militaires et policiers du son, ils partent du principe selon lequel entendre, c'est toucher à distance. La dimension haptique du son est fondamentale pour traiter de l'œuvre de Mazen Kerbaj. Mais au-delà de l'entendre, à proprement parler, je pense que la proximité induite par l'improvisation musicale implique aussi une dimension d'écoute, au sens fort que lui confère Jean-Luc Nancy. Et je cite. Si entendre, c'est comprendre le sens, soit au sens dit figuré, soit au sens dit propre, entendre une sirène, un oiseau ou un tambour, c'est chaque fois déjà comprendre au moins l'ébauche d'une situation, un contexte, sinon un texte. Écouter, c'est être tendu vers un sens possible et par conséquent non immédiatement accessible. Fin de la citation.
Ce sens possible est indiscernable de l'expérience esthétique. Et de lui découle aussi, comme j'essaierai de le montrer, un geste de résistance qui en appelle à la vie et à un peuple à venir. La pièce de Kerbaj est performée sur le vif, in situ. Pour rendre compte de cette situation singulière, il convient de parler, à la suite de Paul Arden, d'un art contextuel. Arden parle d'art contextuel afin de définir des pratiques qui entretiennent un rapport direct avec le réel, sans intermédiaire. Il s'agit d'un art intimement lié à son contexte d'émergence spécifique. La démarche de l'artiste contextuel fait de lui un être de proximité. Comme l'écrit Arden, je cite, « Consubstantielle à celle de contexte, la notion de proximité sous-tend celle de rapport, autant que celle de déplacement. Cessant de se retrancher, l'artiste se projette à présent au cœur du monde et des siens. » Fin de la citation. Voici donc quelques éléments de contexte qui vont permettre de situer l'entreprise esthétique et politique dans laquelle s'inscrit Starry Night et ainsi mieux comprendre comment fonctionne sa puissance de proximité. Le 14 juillet 2006, Kerbaj débute un blog où, au jour le jour, durant le conflit, il publie des dessins, ces dessins de courte réflexion et l'enregistrement dont nous avons entendu un extrait. D'ailleurs, voici quelques-uns des dessins qui sont placés dans un ordre chronologique et à travers lesquels on perçoit l'importance accordée par l'artiste à l'ambiance sonore de la guerre. Donc ici, j'ai mis les légendes, et donc ce sont 4 dessins différents. Ici, c'est les 3e et 4e avec les inscriptions et les traductions de la langue arabe. Et donc, cette importance sonore, on la retrouve aussi dans le premier billet, je vais le lire très rapidement, mais dans le premier billet, justement, du blog, et qui va comme suit. « Bang, blog. 2 années apparaissaient avant de démarrer ce blog. Je commencerai donc par remercier Israël qui a cramé en une nuit 2 ans d'efforts déployés pour éviter de me retrouver piégée dans une aventure pareille. Bien joué, les gars. » Donc, on voit bien le ton ironique ici. Surtout le concert à l'aéroport et le coup des ponts. Aucun moyen de quitter le pays, rien d'autre à foutre que ce blog. Après tout, on a tous parfois besoin d'une raison valable pour se mettre au travail et une bonne vieille guerre en fond sonore, ce n'est pas si mal comme point de départ. Et une chose assez importante ici, c'est que effectivement, les bombardements ont empêché tout transport, donc tout déplacement dans le pays. Donc, il n'y avait pas moyen de... L'aéroport avait été touché, effectivement, les ponts et les routes aussi. En 2006, Mazen Kerbaj est connu sur la scène musicale underground de Beyrouth pour sa pratique expérimentale et les nombreuses modifications qu'il opère sur son instrument. Il ajoute des extensions à l'embouchure et n'hésite pas à faire intervenir divers objets au pavillon. Ce qui s'impose dès les premiers instants de Starry Night, c'est l'imperceptibilité du son que l'on attribue d'ordinaire à la trompette. Pour discerner les sonorités particulières créées par l'artiste, on doit connaître sa pratique. Autrement, les effets de distorsion engendrent une indétermination entre la performance musicale et le climat acoustique de la guerre. Sa musique évoquant elle-même les sons de la guerre. C'est d'ailleurs ce que remarque l'ethnomusicologue Thomas Burkhalter, de même que le trompettiste autrichien Franz Oettinger, qui, à la suite du premier disque solo de l'artiste, vont lui dire que les sons s'apparentent à ceux, lui rappellent le son des hélicoptères et des armes. Les sons qu'il crée s'apparentent à ceux entendus durant son enfance traversée par la guerre civile, puisque Mazen Kerbaj est né en 1975. La guerre se termine pour lui à 16 ans. Inconsciemment ou consciemment, son souffle, sa musique, à peu près inidentifiable du fait de leur correspondance à l'environnement, emportent la guerre. Cette prégnance mnémonique des sons n'est pas un phénomène isolé, comme le remarque Burkhalter, qui réfère à d'autres musiciens libanais de la même génération. On pourrait ici parler d'effet d'anamnèse ou de phonomnèse. Dans le premier cas, il y a réminiscence d'un souvenir sonore. Dans le deuxième, l'anticipation d'un son par une écoute intérieure.
Ces effets souvent complémentaires impliquent la coexistence d'un passé et d'un futur à même le présent. L'improvisation libre à laquelle s'adonne Kerbaj et qui accentue par ailleurs la coexistence de ces effets constitue un processus qui tend vers l'inattendu et le réclame même. Mathieu Saladin, auteur d'un ouvrage récent intitulé « Esthétique de l'improvisation libre, expérimentation musicale et politique », soutient que, en raison du caractère éphémère de sa création, je cite, « l'improvisateur entretient définitivement un autre rapport au temps, un rapport sans doute au premier abord effrayant, car le jeu qui les lie est un jeu effrayant, c'est le jeu qui le renvoie à sa propre mort. Mais aussi, l'improvisation exige du musicien une présence au présent, qui est le lieu de l'écoute. Car Mazen Kerbaj n'improvise pas seul, mais avec et contre les sons ambiants de la guerre. Une rencontre s'instaure entre le corps affecté du musicien et l'hostilité du lieu dans lequel il se situe. Dans l'attente imposée par la guerre, face à l'inaction qu'elle convoque, la musique de Kerbaj se déploie comme un acte de résistance. Survivre au sentiment de dépossession et à l'anesthésie du temps en invoquant l'inattendu et sans potentialité. L'action de l'artiste, bien que toujours singulière, singularité d'autant plus marquée par le choix d'improviser, de se poser dans l'instant pour y distendre l'imprévisible, n'est plus confinée à l'individualité, mais tient à la relation avec le monde. Ainsi donc, c'est l'ensemble qui fait violence, la coexistence qui perturbe pour nous donner à ressentir les tensions de la vie et de la mort. Ce faisant, Kerbaj résiste à une culture de la mort dont l'un des signes est une anesthésie temporelle. À la différence du simple entendre, l'écoute ouvre une dimension de potentialité. Elle est tendue vers un sens possible, comme disait Nancy. Ce sens du possible, et du possible en temps de guerre, mais pas seulement, implique une dimension collective, une dimension de résistance en commun. Pour rendre compte de ce rapport intrinsèque entre potentialité et collectivité, ou peuple à venir, comme disait Deleuze, j'introduirais de manière prospective le terme de résonance. L'écoute ouvre un espace de résonance, lequel renvoie à une capacité d'affecter et d'être affecté. L'improvisation se constitue comme un acte de résistance qui se nourrit à même la fragilité potentielle de l'écoute. C'est une force de résistance transindividuelle, ouverte à toutes les fluctuations générées par l'environnement et le contexte dans lequel elle advient. L'improvisation se charge et recharge le présent vivant. Elle combat ainsi l'isolement produit par l'anesthésie temporelle et ainsi, dans cette présence ouverte et surtout ouvrante dans l'écartement et dans l'expansion acoustique, l'écoute se confond à l'événement sonore pour en dégager une potentialité inédite, un appel à tous ceux qui sont disposés à éprouver la guerre là où ils sont. Kerbaj nous fait entrer, il me semble, en résonance avec un chant de guerre. Merci. Hello? Okay. Thanks for both presentations. I want to address a general question for both presenters, which I believe has a little bit to do with both presentations. Into what extent this idea of multisensorial perception is a bit under-theorized in media research, or at least it's not being theorized sufficiently in a way in which we can comprehend its perceptual or cognitive impact, as the ones that you've been mentioning in your presentations. Or as researchers in the histories of media, art, and technology, how could we try to find ways to analyze this multisensorial complexity of art projects which discuss or involve either public perception, collective memory, or contextualize it in a way? I'll begin. The model of analysis is
one that needs to be somewhat borrowed from other disciplines, maybe. The models that we have in media studies are through comparative analysis, through sort of linguistic analysis, through the other methodologies mentioned today at the conference. But if we were to take models from things such as geology, where they have like a golden spike that they drive through a rock, and that sort of like creates a center around patterns or other formal markers in which we can like have new ways to describe what is sensible and what is conceptually important, like what's the so what factor of figuring out what the senses are about in social realms. And the reason why geology is an interesting way to maybe consider media studies, one, the Anthropocene is pretty hot, pretty hip right now, but the other part of it, of why it's so relatable, is because it allows for multiple characters and actors to be participating with each other, and there's no sense of hierarchy or distribution. There's sort of a sense of multi-directional. And when it comes to the senses, what I was arguing is like we are habitually trained to process information, but we could be more open to multi-directional perspectives. And so if I were to progress my research in some way that might make a dent in an analytical way, I would hope that it would be through a repository of patterns, or a repository of activities and behaviors or observations. And maybe patterns is the best way to come up with an analysis. I don't think comparisons really do have a critical stake in those type of works. But well, because I just started like my research, it's a difficult question for me, and I could not answer, because just for now it's very intuitive, and I think multi-sensory needs a lot of approaches, not only one, and not one perspective, and always depends on the object, I think, as well. So I don't know what to answer at that question exactly. You were mentioning improvisation as a form, at least of a way of analyzing this. What you mentioned as a trans-individual resistance. I mean, to analyze improvisation as a way. More, plutôt du côté philosophique où que je trouve des réponses. It's more with philosophical thinking that I find some responses maybe to that, but for now. But questions from the public? I'm curious and interested in hearing more about your use of the notion of resonance. Then, where does that come from? And the notion of resonance. Resonance, oui. Resonance. And if I understood correctly, I wasn't following the translation, but I think I follow what you were saying. If you are applying it beyond sound in terms of, I think you said something like fluctuations of the environment. Yeah, right? totally. Yes. So if you can elaborate a bit more on that. Can I answer in French because it's easier? Oui. En fait, c'est Jean-Luc Nancy, dans son essai « À l'écoute », explique très bien la notion de résonance. Comment il l'explique? Il l'explique avec... il cherche à comprendre qu'est-ce que l'espace commun entre le sens et le son. Et c'est là que se joue... et c'est toujours pour lui, la résonance, c'est une limite. Donc, limite entre intérieur, extérieur, participation, activité et passivité, mais c'est une limite. Et aussi, c'est un espace de renvoi. Et c'est dans ce renvoi-là que la résonance se fait, s'élabore dans cette zone-là.
Donc, et l'écoute chez Nancy, c'est pas nécessairement une écoute qui est adressée uniquement à la musique ou c'est pas dans la résonance, donc peut être très, très certainement utilisée dans un sens plus, comment dire, plus lié à l'invisible, si on veut, ou donc tout, ouais, au sensible. Mais c'est comme ça que je l'ai compris, en tout cas. Oui, oui, mais pour Nancy, ça prend une disposition. Puis cette disposition, c'est une proximité. Nancy va dire une présence, un présent. Et pour Nancy, un présent, c'est une proximité avec le monde, les autres et soi. Donc, c'est tout ça. Ouais. Bonjour. Alors, ma question s'adresse également à la même intervenante. Lors de votre présentation, vous nous avez parlé de cet acte d'improvisation où il y avait, disons, un dialogue entre la guerre et puis les sons de la guerre et puis l'improvisateur. Et ça nous ramenait un peu à une idée de la mort. Hein. Il y avait ce lien-là. Et ce que j'aimerais faire, c'est prendre 1 minute pour exposer un petit raisonnement et vous demander d'enchaîner avec ce raisonnement. C'est relié à l'idée d'enregistrement, parce que j'ai l'impression qu'il y a une improvisation, certainement, mais dans cet acte d'improvisation, il y a aussi l'acte de capter et de laisser une trace. Et donc, capter une rencontre. Dans cette rencontre, il y aurait, on va dire, le devenir guerrier de la trompette et il y aurait le devenir musical de la guerre. Donc, à partir du moment où on capte comme ça serait peut-être là qu'il y aurait un acte de résistance, c'est cette rencontre. De cette manière-là, ce que ça fait, c'est que ça fait moduler le champ perceptif, ça fait moduler notre écoute. Donc, en le captant, on module, grâce à ce devenir guerrier musical des deux éléments, bien, ça change le contexte, ça change notre compréhension et notre façon de ressentir ce contexte. Et finalement, cet enregistrement, la diffusion de cet enregistrement, le fait qu'on l'a sur Internet, qu'on peut le réécouter et tout ça, bien, c'est finalement le fait de transmettre cette écoute qui est renouvelée. Le philosophe Peter Zenzi nous dirait qu'il y aurait dans l'acte d'écouter toujours une structure d'adresse. Et donc, lorsqu'on capte un son, lorsqu'on capte un contexte, bien, on va toujours se dire, c'est toujours un acte de dire « écoute ce que j'ai capté pour toi ». Il y aurait toujours cette structure d'adresse. Et ce que je voulais dire par ce petit raisonnement, on est dans un colloque sur une réflexion sur la recherche-création, et je me demandais, est-ce que finalement le raisonnement que je vous ai dit là, qui entre en résonance avec tout ce que vous avez dit, est-ce que ce serait peut-être là une façon de... pour la recherche-création, de produire un savoir ou de transmettre des connaissances, transmettre des expériences. Bien, je pourrais, comme vous dire, oui. En même temps, je ne suis pas de la recherche-création moi-même. Je suis plutôt en histoire de l'art. Ça, c'est ma position. Mais je trouve que c'est vraiment très intéressant. En fait, je trouve que c'est tellement pertinent parce que ça résume, ça répond un peu à la résonance de manière très, très belle. Après, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens en recherche-création qui pourraient mieux répondre que moi parce que j'ai pas une c'est très différent, je pense. C'est très différent, mais je pense que la résonance pourrait, oui. Et l'enregistrement, peut-être que je pourrais en dire un mot parce que j'ai hésité à est-ce que je vais analyser cette œuvre à partir de son matériel témoin, par exemple, qui est l'enregistrement, ou plutôt chercher à comprendre l'événement. Puis c'était quand même 2 postures qui sont très différentes, mais j'ai pensé que juste prendre l'enregistrement qui est aussi... l'enregistrement, ici, moi, je l'ai considéré comme une extension de l'événement.
Donc, c'est vraiment de cette manière-là que je l'ai conçu. Puis pour avoir, je pense, une approche, d'aller au plus profond, finalement, de la compréhension ou d'une certaine interprétation assez écologique de l'œuvre, qui pour moi était essentielle à cette œuvre-là. Je devais comme prendre cette trame sonore dans son dans tout comme objet de quelque chose qui la dépasse aussi. Bon. Yes, I'm very sorry. I'm going to take my privilege here too, because I have been asked that we need to finish on time for many reasons that are outside of my wish. But so I will thank you, José-Carlos, and the plenary. I don't know if you have a last word that you want to say, José, but. Thanks to the presenters, and yeah, thanks for the audience. That's it. Thank you. Thank you very much. I extremely apologize.